Кандидат от республиканцев Дональд Трамп избран 47-м президентом США. Благодаря успеху в ключевых штатах Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине Трамп набрал не менее 279 голосов выборщиков при необходимых для победы 270. Выступая перед своими сторонниками, Трамп сказал, что Америка наделила республиканцев беспрецедентными полномочиями и предоставила им мощную поддержку. I will govern by a simple motto. Promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. Сторонники Трампа стали подходить к его резиденции в Уэст-Палм-Бич, когда начали поступать первые результаты. He's fantastic. He can handle anything. He's like Superman. You know, that's kind of a person you want running the country. He's got 4 years experience. He knows how to do business. He's smart. He says it like it is. He's for the people. Соперница Трампа, демократ Камала Харрис, пока не признала свое поражение. Ожидалось, что Харрис выступит перед своими сторонниками у Говардского университета в Вашингтоне, но этого не случилось. В ходе выборов республиканцы также вернули себе контроль над Сенатом. Им может достаться и контроль над Палатой представителей, хотя точная расстановка сил пока неизвестна. Если это произойдет, республиканцы получат широкие полномочия, которые позволят им продвигать повестку Дня президента. Корреспонденты Euronews рассказали, как столицы Европы реагируют на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. The Hungarian Prime Minister has already congratulated Donald Trump on his election victory. In a video announcement, Viktor Orbán said that Trump had made perhaps the greatest comeback in Western political history, winning despite threats to jail him, attempts to kill him, and media backlash. Orbán added that Trump's presidency would bring the hope of peace to the world and that the Hungarian government has many plans that Trump's victory would give it the chance to implement. Ádám Magyar for Euronews from Budapest, Hungary. After remaining neutral in recent days, Giorgia Meloni was among the first EU leaders to congratulate Donald Trump over his victory. Italy and the US are united by historic friendship, she said, adding that it is based on common values. The leader of the League Party, Matteo Salvini, was also quick to react, congratulating Donald Trump, calling it a historic day, saying that he was among the few Italian political leaders who has been openly supporting Donald Trump. Trump's victory is both an opportunity and a challenge for Italy. Prime Minister Giorgia Meloni will need to balance protecting Italy's interests with maintaining strong ties with the US. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome. Now that it is clear that President Trump has won a second term in office, it is more crucial than ever that Europe will need to step up its efforts in terms of security and defence. Germany, who is Ukraine's biggest financial and military supporter after the US and the EU, will also need to ramp up its efforts to make sure that Europe and NATO remain unified. Liv Stroud in Berlin for Euronews. French President Emmanuel Macron congratulated Donald Trump for his victory. However, Macron also tweeted that he has been in touch with German Chancellor Olaf Scholz to pledge to work towards a more united and stronger and more sovereign Europe in this new political context, referring to Trump's campaign promise to put America first, like, for example, implementing taxes on imported products, which could greatly affect the French economy and French exports to the United States, like, for example, different aeronautical equipment, medicine, and beverages such as wine and cognac could be greatly impacted. A pesar del apoyo público del PSOE a Kamala Harris, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado a Donald Trump por su segundo mandato en la Casa Blanca y ha expresado su deseo de trabajar en las relaciones bilaterales estratégicas entre España y Estados Unidos.
También la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apuntado que respeta absolutamente la voluntad del pueblo. Eso es básicamente ser demócrata, ha dicho. Y ha recordado que España ya ha trabajado con una administración Trump. Santiago Abascal, líder del partido ultraderechista Vox, también ha querido felicitar al presidente electo, recalcando la importancia del voto hispano. María Muñoz Morillo, desde Madrid, para Euronews. Both President Marcelo Rebelo de Sousa and Prime Minister Luís Montenegro congratulated Trump on his election. Montenegro wrote on X, formerly Twitter, that he's committed to working closely with Trump in the spirit of the long and solid relationship between Portugal and the US, bilaterally, multilaterally, and in NATO. As for President Rebelo de Sousa, he congratulated Trump. He recalled the collaboration between the two when Rebelo de Sousa was in his first term and Trump was also in his first term in the White House. They had the meeting in 2018 in the White House. He also recalled that Portugal was the first neutral country to recognize the US independence. From Lisbon, Ricardo Figueira, Euronews. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis congratulated Donald Trump on his victory in the American elections in a post on X. As Kyriakos Mitsotakis emphasizes in his post congratulating Donald Trump on his re-election to the US presidency, Greece looks forward to the further deepening of the strategic relationship between the two countries. Congratulations, Donald Trump, on your election victory. Greece looks forward to the further deepening of the strategic partnership between our two countries and to cooperation on important regional and global issues, the Greek Prime Minister says in his post. Пока в США подводят итоги выборов, Европа готовится к новой эпохе трансатлантических отношений. Германия, один из ближайших союзников Америки, посвятила несколько месяцев на отработку сценариев сотрудничества на случай победы Трампа с одной стороны и Харрис с другой. Немецкий депутат Томас Эрндель считает, вне зависимости от исхода гонки в США, Европе пора увеличить расходы на оборону. Investition in eine Partnerschaft muss auch vor den Wählern begründet werden und es muss auch was zurückkommen. Da müssen wir liefern. Aber ich glaube schon, dass es gute Gründe gibt, warum man diese transatlantische Partnerschaft weiterführt, vielleicht auch wieder stärker neu belebt. Die Rivalität mit China wird USA nicht alleine schaffen, sondern es geht nur, glaube ich, in Zusammenarbeit mit Europa, mit einem starken Europa. Und deswegen gibt es auch einen guten Grund für USA auf die Partnerschaft weiterzusetzen. А депутат Михаил Линк предупреждает, проигрыш в войне Украины дорого обойдется Европе. We should never forget that if Russia wins in Ukraine, China wins too. So the idea to say maybe let's shift some resources to restrain Chinese activities is an illusion to think that you have to shift it to Indo-Pacific. China is not an Indo-Pacific challenge. China is a global challenge. Look to Chinese activities in Latin America or in Africa or in Europe. А какие результаты выборов в США устроили бы Европу? Американский дипломат рассуждает в экономической плоскости. Europeans are overwhelmingly hoping for Harris. The polls are quite clear on that. They're quite worried about what will happen to their security arrangements if Trump's elected. They're worried about seeing 20% across-the-board tariffs. And they have very, very harsh memories of the last go-around. So, you know, if you're looking for a one-sided picture, look at Europe. The only pro-Trump constituencies here are on the far right, and in a few countries like Viktor Orban's Hungary. Очевидно, Европе придется оперативно адаптироваться. Готова ли она к этому? Тела 30 человек извлекли из-под завалов спасатели в ливанском городе Барджа. Во вторник Израиль нанес по нему авиаудар, разрушен жилой дом. По данным Минздрава Ливана, десятки людей получили ранения.
Поисково-спасательная операция продолжается, есть пропавшие без вести. В Цахал пока не комментировали сообщения об ударе, неясно, какова была его цель. أنا كنت بالشغل عائلتي كانت حالها بالبيت فلت من هون ما كان فيش وضع طبيعي وقاعدين وغدينا وفلينا رجع وصلت على الساعة 8:30 بدق لي مرتي بجنني ضربوا البناية ونزلت البناية وفي قتلى وجرحى كثير. Барджа находится на Средиземноморском побережье на западе страны. До сих пор город не подвергался атакам Израиля, который проводит военную операцию в Ливане против Хезболлах. В среду группировка выпустила десяток ракет по северу и центру Израиля, сообщают власти. Тем временем в ВОЗ заявили, что готовят медицинскую эвакуацию из Газы более 100 человек, пациентов с хроническими заболеваниями и травмами. Конкуренция и финансовые неурядицы заставляют европейский бизнес сокращать рабочие места и переводить производство за рубеж. В Германии вслед за концерном Volkswagen, который планирует беспрецедентную реструктуризацию и остановку как минимум 3 заводов, о грядущих масштабных увольнениях сообщил и производитель автозапчастей Шефлер. Очередное подтверждение кризиса в немецком автопроме. В соседней Франции работы рискуют лишиться сотрудники сети супермаркетов «Ашан». В планах сократить 2000 человек, закрыть свыше десятка торговых точек, включая супер- и гипермаркеты. Причины те же: растущая конкуренция и нерентабельность содержания гигантских магазинов. Компания сообщила, что обеспечит социальную поддержку увольняемым и наладит их переобучение, в том числе и с прицелом на ее новые задачи, а именно развитие небольших районных магазинов и доставки на дом.